brief version, I say this book I wrote because all the different cultures have a limitation, understand the Tantra, and misunderstanding and not understanding and the cultural problems. Solve these problems. That's the main purpose of the book. Also das Thema für heute Abend wird sein, mein neues Tantra-Buch und warum ich dieses Buch geschrieben habe. Und es bestehen so viele falsche Vorstellungen von Tantra, kulturelle Missverständnisse und so weiter. Und deswegen war es notwendig, dass ich dieses Buch über Tantra geschrieben habe. Okay, so if we break down these things, I have 10 reasons I've written in the book. So firstly, say, where is the Tantra come from is India. The source come from India, but then how is Indian Tantra now? What I see is not perfect and not even near perfect and big problems. So for instance, culturally, India is more Tantric culture and everything, the lots of emphasis on guru like that, devotion, that kind of, that is good part. But then if you ask an Indian, average normal Indian, what is Tantra, they see it as like a black magic, too harmful. So that's the problem. So where is this come from the source? They have this limit problem. Okay. Und zunächst im Buch habe ich 10 Gründe dafür dargelegt, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Und da geht es zunächst darum, woher kommt Tantra? Die Quelle des Tantra ist in Indien. Und wie wird Tantra in Indien praktiziert oder wurde es praktiziert? Das ist etwas problematisch. Es gibt zwar einerseits eine Guru-Hingabe, die dort gelehrt wird, das ist der gute Teil. Und auf der anderen Seite die Wahrnehmung der normalen Leute ist, dass das Tantra so eine Art schwarze Magie ist, um anderen Schaden zufügen zu können. So if we choose in the world, who is the number of people, where is the most number of people sort of practicing sort of Tantra, then definitely India, and still nothing else. But they never call Tantra. The majority of them, they don't even know is a Tantra flavor. So that means maybe they just went too easy way, like I never studied it, not educated properly. That's what I see. Well, I see that way. No, I'm talking about the majority people. Und wenn wir fragen, wo Tantra am meisten praktiziert wird, dann ist es an sich schon immer noch in Indien. Wobei die Leute oft gar nicht wissen, was sie da eigentlich praktizieren oder worum es da eigentlich geht, da die Großteil der Leute dort nicht besonders gebildet oder erzogen sind. But when we're talking about this, is not Tantra is wrong. What I see is the Tantra is the best system, the most profound, unbelievable, extraordinary. There's no doubt. But then how limited different have understanding. And that's why I'm talking. Und meiner Meinung nach
kann jetzt aber das Tantra an sich nichts dafür, dass es da problematisch praktiziert wird. Aus meiner Sicht ist es immer noch das beste Praxissystem, das es gibt. Deswegen spreche ich darüber. After India, who is the largest number of Tantrayana practitioners? We have to say Tibet. So we have to say Tibet because Mongolia is another country, Bhutan is another country, or part of Himalayas, some part of India, and Nepal, all of them is Buddhism, Tibetan Buddhism, is come from Tibet, not directly come from India. Und am nächsthäufigsten wird Tantra in Tibet praktiziert. Und Tantra hat sich dann ausgebreitet von Tibet aus in die Mongolei, nach Bhutan, Indien und Nepal. If we examine them, if they understand properly Tantrayana, everybody assume yes, but there is some problem. What I see is limited understanding and limited emphasis, or we can say even the wrong emphasis. Und aus meiner Sicht kann jetzt also das Tantra nichts dafür, wie gesagt, dass es problematisch praktiziert wird. Es besteht zum Teil ein beschränktes Verständnis und eine beschränkte Praxis. That means still in this world today, you cannot find any better source than anywhere else. This have to be this Tibetan Buddhism. But still, Tibetan Buddhism have not zero problem. What I see is these problems. Und die beste Möglichkeit zur spirituellen Entwicklung bietet das Tantra, oder das Tantrayana, das Fahrzeug des Tantra. Und es ist also die beste Möglichkeit, um den Geist zu entwickeln. Okay, then the rest of Asia, like China, Japan, a little bit Tantrayana flourished once upon a time, but from the beginning, very limited flourish and very limited, even much less than Tibet. And of course, nowadays, even they have the majority, they have a version of that. Version of Tantra, not just not understanding, and they have a big version on this. Und was den Rest von Asien betrifft, also China, Japan und so weiter, dort wird Tantra von Beginn an kaum, gar nicht oder nur sehr beschränkt praktiziert. Und die einfachen Leute haben also nicht nur ein beschränktes Verständnis, sondern eine richtige Abneigung gegen Tantra. Okay, then let's say lately a little bit flourished to the West, the Tibetan Tantrayana. And then another problem, not the same problem, somewhere similar problem, but somewhere another problem. Western idea of Tantra, again, is not exactly the regional people think. So that's another limitation. Und zuletzt hat sich dann das tibetische Tantra auch im Westen ein bisschen verbreitet. Und dann kamen aber neue Probleme dazu, nämlich ein wieder falsches Verständnis, worum es dabei eigentlich geht. So if I identify very briefly, let's say Tibetan Tantrayana problem is, I call Sutrayana oriented Tantrayana. I call that.
because they emphasize so much in Sutrayana values. Even they played Tantrayana rituals, but the value is more Sutrayana, and the focus more Sutrayana. So that means the externally like Tantrayana, image, everything, but in the value of emphasis, focus is more Sutrayana. Und wenn wir uns also jetzt in Tibet die Praxis des Tantra anschauen, dann ist dort auch das Problem, dass es ein Sutra-orientiertes Tantra ist. Also Sutra ist die niedrigere Stufe der Praxis als das Tantra. Und es wird dann werden dann tantrische Rituale abgehalten. Man spielt quasi Tantra mit Ritualen und Instrumenten. Das Verständnis ist aber Sutra-orientiert, also nicht wirklich Tantra-orientiert. Make sure people understand when I say value and emphasize Sutrayana means is not saying they have zero Tantrayana. Of course, still Tibet is better than anybody else, the Tantrayana. But in the total, if you look at, they emphasize more Sutrayana in many ways. Das heißt jetzt nicht, dass die Sutra-Praxis an sich schlechter ist. Es wird in Tibet trotz allem noch am ehesten richtiges Tantra praktiziert. Aber wie gesagt, es ist oft Sutra-orientiert. Das heißt, von der Auslegung, von der Zielsetzung her hat es nicht das höchste Verständnis. Okay, then Western Tantrayana is, I say, maybe two problems. One is just follow Tibetans and then even less understand than Tibetans and not enough devotion or distance because it's a different culture in a different, different field is scientific field, and also Western people already rejected many other religion and and everything. So that's one problem. The other problem, majority think Tantrayana is something to do with sex, sexuality, nothing else. Just think that, that's a problem. Und im Westen, die Tantra-Praxis im Westen hat zwei Probleme. Das erste ist, dass viele Westler einfach den Tibetern folgen, das heißt ihre Handlungen oder Rituale nachmachen, aber noch weniger eigenes Verständnis haben. Und auch, dass der Westen eine andere Kultur hat, dass also zum Beispiel die Guru-Hingabe in unserer wissenschaftlich orientierten Gesellschaft schwieriger ist. Und das zweite Problem ist, dass im Westen Tantra oft also mit Sex gleichgesetzt wird. Okay, then another problem is, let's say, these things, the Christian priests always have a bad news. And then some Indian gurus and then the Tibetan gurus, some of them have a bad news. How do you say, excuses of the Tantrayana. So that's things happening. So that's another problem. So my book try to solve all these problems, focusing on solve these problems. Und ein weiteres Problem ist, dass also oft christliche Priester sexuellen Missbrauch ausüben, aber es auch in Indien oder auch in der tibetischen Religion oder Kultur Gurus gibt, die das ausnutzen und uns also sexuelles Fehlverhalten an den Tag legen. Und das ist also ein weiteres Problem, weil eben Tantra mit Sex in Verbindung gebracht wird. Und aus all diesen Problemen, über die ich berichtet habe, habe ich also dieses Buch geschrieben, um das zu klären.
So this is something we don't have that problem in Tibet. This is something new problem, Tibetan Buddhism in the West. I believe this is influenced by Indians, some problems, and Western, some problem mixture, and the Tibetan gurus copy them or whatever. Is something new problem. Und dieser sexuelle Missbrauch von Gurus, das ist an sich ein neues Problem. Das hat es im alten, traditionellen tibetischen Buddhismus nicht gegeben, aber kommt dann vielleicht durch diese Vermischung mit indischen und westlichen Vorstellungen. So what I'm trying to say in here, misunderstanding Tantrayana, a limited understanding Tantrayana, wrong understanding Tantrayana, a new problem, all these things, what the consequence is going to be is that Tantrayana can be, how do you say, obstacle to flourish, and obstacle people to understand and benefit. So that my book try to antidote on that. Und wie ich sage, dass es also Missverständnisse gibt, was Tantra ist, worum es da geht, dass es ein Unverständnis darüber gibt, dass es, wie angesprochen, etliche Probleme dabei gibt. Und das führt dazu, dass Tantra Schwierigkeiten hat, sich zu entfalten und zu entwickeln, weil es Hindernisse gibt. Und um das zu klären, habe ich das Buch geschrieben. Then you may think, okay, why is Tantrayana important than any other? Or what about Sutayana if it remains and flourished? Why need Tantrayana, remain and flourish? Why more important? You may have that question. Und es kann sein, dass ihr euch jetzt fragt, warum ist es so wichtig, dass Tantra praktiziert werden kann? Und ist nicht das Sutra an sich auch schon genug? The Sutayana, Buddha already prophesied only 500 years remain. Okay? But Tantrayana have no limitation if we do properly. Und ein Punkt ist, dass Buddha schon vorhergesagt hat, dass Sutra nur noch 2500 Jahre Bestand haben wird auf dieser Erde, aber Tantra hat keine Beschränkung zeitlich. And that is not just Buddha said, and we just believe, not that only, but is logically makes sense, and it is happening. It is happening in many ways. Sutayana way reducing. If I look at the Tibetan society and these things, the monks behave, all of them, if I looked, that's happening already. Und diese zeitliche Beschränkung des Sutra hat nicht nur der Buddha vorausgesagt, sondern man sieht das auch schon in der tibetischen Kultur, wo sich also die Sutra-Praxis durch die klösterliche Ausübung von den Mönchen und Nonnen verändert und degeneriert. So especially if I took the Tantrayana, go to direction of structure of the Kalachara way, then going to be very long time, not just remain, but transform this humanity, this world. That is why it's so important. Und das Tantrayana hat also nicht nur länger Bestand, sondern es hat auch das Potenzial, diese Welt zu transformieren.
That's also, you know, like in the Kalachakra Tantra is emphasized, prophesied how long, you know, like 21,000 or 21,000 years is one, how do you say, sequence of that long, not only 2,500 years. So that's why it's more than time to transform the whole humanity as a golden age time. Und im Kalachakra Tantra wird für einen Zyklus eine Zahl von 21.000 Jahren angegeben, also wesentlich mehr als die 2500 Jahre im Sutra. Und somit besteht auch mehr Möglichkeit zur Transformation in das goldene Zeitalter. Okay, then say, how do we know? Okay, you may think, how do we know? Two things maybe. How do we know that Tantrayana is more superior spiritual system than any other spiritual system, right? How do we know? And how benefits to us more than, you know, not just remain, but how to benefit. If you have that question, the answer I'm going to tell you. Und es gibt jetzt zwei Fragen, über die ich jetzt sprechen werde, die ich beantworten werde. Die erste Frage ist, warum ist Tantra besser als alle anderen spirituellen Systeme und wie kann uns das Tantra behilflich sein oder nützen? I would like very simple way on my way. So that means in Sutrayana path, normal spiritual system means you have to be better person, right? You have to become a better person. This means you are your clashes, the Sanskrit word clashes, an English word afflictions, your mental afflictions, such as anger, desire, jealous, all of them you have to, I'm talking about Buddhism, okay? Buddhism, Sutrayana Buddhism, you have to get rid of them. Whenever you get rid of completely, then you are enlightened. Until then, you are ordinary and you are suffer. That's it. That's everybody know, right? Und warum ist jetzt das Tantrayana das überlegene System gegenüber dem Sutrayana? Ich werde das sehr einfach und auf meine Art darlegen. Der Zweck der Praxis ist, eine bessere Person zu werden. Und im Sutrayana, also im Fahrzeug des Sutra, geht es darum, die Kleshas, das ist der Sanskrit-Ausdruck für Verblendungen. Also Verblendungen sind unsere Emotionen, Ärger, Gier, Eifersucht und so weiter. Und da geht es darum, dass man diese Verblendungen los wird, das heißt, sie nicht weiter ausübt. And many people try that. All the different cultures, whoever read Buddhism, whoever knows a little bit, they try this. They try. And there is benefit. There is benefit. And much better than never try. Okay? But how much you success? 100% or 90%, 80%? I don't need to tell you. You guys, you all know how much you get rid of, how much you get rid of already, how much percentage your anger and everything you get rid of already. Yeah. Und im westlichen Verständnis des Buddhismus ist das bekannt. Man versucht, ein besserer Mensch zu werden, um diese Verblendungen loszuwerden.
Und jetzt schaut mal auf eure Praxis, auf euer Leben, wie weit es euch gelingt, diese Verblendungen loszuwerden. Zu 60% oder zu 80% gelingt das vielleicht. Und wenn man alle Verblendungen losgeworden ist, dann wird man ein Buddha. So the Tantrayana have lower Tantrayana and then little bit high, then high, like 4 or 5 levels, okay? But the most high one, everybody like. And that one say, like Kalapa Tantra, the most high one, everybody like. So that one, the most essential point is you don't need abandon your clashes. You don't have to get rid of your anger, desire, any of this. Instead, you turn that your spiritual path, which means your anger is your spiritual path. Your desire can be, means can be. It's not saying never working on desire, not working on anger, not saying that, not saying not working, saying you don't need get rid of, you don't need eliminate. Instead, you can turn as your path. If you working on it, if you working on it, that's it. So which one is more reasonable? Very simple. Und im Tantra, da gibt es also vier Klassen des Tantra und das höchste Yoga-Tantra, das ist da, wo das Kalachakra-Tantra dazugehört. Da sagt man, es ist jetzt nicht notwendig, die Verblendungen aufzugeben, vollständig aufzugeben und sie vollständig loszuwerden, sondern im Tantra hat man geschickte Methoden und Mittel, diese Verblendungen in den spirituellen Pfad zu integrieren, beziehungsweise sie zum spirituellen Pfad zu machen. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht trotzdem diese Verblendungen reduzieren kann, aber man muss nicht wie im Sutrayana sie komplett loswerden. Okay, in this part, all the scholars I call, this is very essential point, important. So that's why I say when we talking about the clashes is apart. When said in how everybody know that, I mean everybody means everybody have a little idea of Tantra, they know that. No means they know Tantrayana saying this is, you don't need abandon, is your path. You can be your path. That's everybody know. But how to do it, how is it possible? You break down and then I think everybody a little bit confused. I call, in Tibetan I call, when we talk in these crucial points, many scholars, tongue is numbed. And many yogis, throat blocked. I say that way sometimes, okay? So this part, I like to emphasize and to simplify. Und auch wenn manche Menschen das schon gehört haben oder Wissenschaftler, dass man also die Verblendungen nicht loswerden muss, sondern sie in den spirituellen Pfad integrieren kann, da stellt sich eben die Frage, wie man das jetzt machen kann. Und da gibt es also ein tibetisches Sprichwort, wenn man jetzt also diese Frage stellt, wie das jetzt vor sich gehen
soll, dann werden alle stumm und reden, haben einen Kloß im Hals, können nicht drüber reden. Das heißt, ich werde jetzt also erklären, wie man diese Verblendungen in den Pfad integrieren kann. Okay, so some scholars say like, oh, not only scholars, the great the lamas, the big name, and these people, some people they say like this way. Oh, we don't have to these 5 poisons, so-called 5 poisons. We don't need to get rid of them because they are the 5 wisdoms. They are the 5 wisdoms. Why we don't need to abandon them because they are 5 wisdoms. But that is not very clear because you're talking about 5 wisdoms, that we're talking about ultimate level. Ultimate level. When we're talking about the 5 poisons, we're talking about the relative level. So if it's the same thing, oh, you don't need eat because food is emptiness. What are you going to eat? There's no food. It's saying like this same thing. To me, that is not satisfactory. Okay? Ja. Und manche Wissenschaftler oder auch hohe Lamas, wenn sie darüber sprechen, sagen, die 5 Gifte, die 5 Geistesgifte, das sind eben die Verblendungen, wie zuerst erwähnt, also Ärger, Gier, Eifersucht, Neid und Hass. Und das sind eigentlich die 5 Weisheiten. Also die 5 Geistesgifte sind die 5 Weisheiten. Und diese Darlegung oder diese Auslegung ist nicht wirklich stimmig, weil die 5 Geistesgifte auf der relativen Ebene wirken, auf der relativ konventionellen Wahrheit. Und die 5 Weisheiten sind aber die letztendliche Ebene, die absolute Wahrheit. Und man vermischt jetzt also diese beiden Ebenen. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich sage, ich brauche eigentlich nichts zu essen, weil letztlich ist alles Leerheit. Das heißt, auch das Essen ist leer von Selbstexistenz und deswegen brauche ich nichts essen. Das wäre also dieselbe Vermischung der relativen und absoluten Ebenen. And other very famous texts said, I'm talking about Ngari Pantada, and 3 vows, and then this commentary by Loshin Dharmashira. They're very, 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 very incredible lamas, okay? Not just a little bit. And they, in their essay there, font lam the shepa mamtanyang nyomoram san fanwa kirnamtan. What saying is, oh, yes, in Parimokshur way you are abundant, 100% abundant. Bodhisattva way is you abundant, but sometimes not, sometimes turns something. And then Tantrayana way, you turns as a path. Everybody knows that. But rare clash, everybody abandon. That is, all scholars agree. That's verse saying that. Und Rinpoche hat einen berühmten Text von einem berühmten Lama zitiert, beziehungsweise übersetzt und hat gesagt, es ist bekannt, dass also in der Pratimoksha-Praxis, das ist also das Sutrayana, im Grunde die Verblendungen aufgegeben und dass man die loslassen muss. Und also auch im Bodhisattva-Weg, aber im Tantra werden sie eben in den Pfad integriert und umgewandelt. So, but what I don't like is, to me, oh,
the real clash have to abandon. All scholars agree, all great ones, wise ones agree. What I don't like is, it sounds a little bit more contradiction, because you saying, oh, we have to turn as a part, but at the same time, you have to real clash, have to throw away. And then what do you turn all apart? You abundant turns apart is contradiction. If you abundant something, how can you turn it apart? Then if you turn apart something else, not the clash you already abandoned. So yeah, that part I'm not satisfied. I have my own way saying. That's how I'm going to introduce you. Ja, und also es sind alle Wissenschaftler, alle Lamas sind sich darin einig, dass letztlich die Verblendungen aufgegeben werden müssen, aufgegeben werden sollen. Und jetzt ist eben die Frage, wie man das in den Pfad umwandelt. Und das ist jetzt ein bisschen ein Widerspruch. Zum einen sollen die Verblendungen vollkommen aufgegeben werden, zum anderen wandelt man sie im Pfad um. Also das ist nicht ganz klar dargestellt und deswegen werde ich das jetzt also genauer erklären. For me, when we say this clash is a turns of the path, not enough saying, oh, they chunyit, we call it chunyit, the nature, the ultimate nature is for wisdoms. Therefore, we not throw away. That's not good enough, because you mix in these two truths. Okay? And then the other one, oh, you throw away, you abandon this real clash, but something else turns apart. Then you clash, but you already throw away. So that's, yeah, it's just contradiction. So then my point is, we have to separately the two truths, and then we have to understand each level. Okay? That's one thing. Second, we not abandon. If you abandon, then what? You turn apart something else, not the clash. So that's why clash itself, we have to turn on the path. Und wie gesagt, diese beiden Ansätze, dass die Kleshas umgewandelt werden, indem sie aus den 5 Verblendungen die 5 Weisheiten gemacht werden, beziehungsweise dass man sie transformiert und dann loslässt. Das ist also aus 2 Gründen nicht sehr logisch oder schlüssig für mich. Nämlich zum einen, wie bereits gesagt, werden die 2 Ebenen vermischt, also die relative Ebene, die konventionelle Ebene und die absolute Ebene, die letztendliche Ebene. Und zum anderen ist diese Aussage, ich brauche die Kleshas nicht aufzugeben, um sie in den Pfad zu integrieren oder zu transformieren, also zu vage. Okay, how to do it? Maybe I give a simple example on the desire. So then it's a little bit easier to understand. So let's say, Sutayana say, oh, your desire is wrong. You have to get rid of your desire. Your desire leading to suffering. You have to get rid of desire itself, right? And then Pantayana, and my way, say, no, you don't need desire get rid of at all. At all. But also you cannot get rid of desire until you get rid of your mind. How you can? Because desire is a nature of your mind, just same as the burning nature is fire nature. Can you get rid of burning nature without get rid of fire? The same. So firstly, you cannot. Secondly, you don't have to.
That's what I'm saying. Und jetzt erkläre ich das an einem konkreten Beispiel, an Beispiel der Anhaftung, also Anhaftung, Begierde oder Gier. Wie gehe ich jetzt mit der Gier um? Und die Gier ist jetzt zum einen ein Teil meines Bewusstseins und daher kann ich jetzt die Begierde nicht aufgeben, sonst müsste ich ja mein Bewusstsein aufgeben. Na, als Beispiel ist es also so, zum Beispiel also das Brennen und Feuer. Na, die Hitze von Feuer und Feuer können nicht getrennt werden. Und wir befinden uns im Begierdebereich, also können wir unser Bewusstsein nicht vollständig von der Begierde trennen oder befreien. Daher geht es auch nicht, dass wir die Begierde vollständig loswerden. And if I say that, then I think so many people are going to be shocked. I'm going to be shocked means I'm not talking about tonight listeners. I don't know how many people shocked. I don't know, but if I say that something in the like just mixture people or the strangers, if I tell them, not registered ones, anybody just on the street, if I have chance, tell them, definitely majority of them disagree, or some people maybe don't understand nothing, but disagree. So those disagree people were saying is, that is so wrong. Desire, do this and do this, do these bad consequences, or millions, you can tell. My answer, that is nothing wrong. Desire itself is leading to wrong because you don't know how to working on desire, how to control the desire. That's the only problem, not the desire itself. I just say that. That is my answer. Okay. Und wenn ich jetzt also solche Aussagen treffe, dann könnte sein, dass also normale Leute, normale Menschen schockiert oder entsetzt darüber sind. Also ich weiß nicht, wie weit ihr da jetzt entsetzt seid oder nicht, aber die Begierde an sich ist nicht das Problem. Also deswegen ist es also nicht notwendig, die Begierde vollständig loszuwerden, sondern das Problem ist, wie man damit umgeht, wie man mit ihr umgeht. Okay, so then I give example very easy way. Traditionally give all this poison, blah blah, but I want to give something easy example, you know. So let's say powerful nuclear. Is nuclear is itself something absolutely innately wrong? Can you say? It's nuclear energy. It's nothing wrong, but you can use the wrong way, and you can make incredible harmful, or you can make an incredible beneficial. So our desire is like this. If you working on and you know how to do it, then it's nuclear energy. You're using so many benefits. So like that. If you use wrong way, then it's dangerous. And especially if you you cannot control, then even more, much more dangerous. Two ways: you purposely using a destruction purpose, or you cannot control, and then you have big problem. Just the same. But that's nothing to do nuclear energy. Is it innately wrong, bad? Und mit der Begierde ist es wie mit der Kernkraft, wie mit der Nuklearenergie. Man kann die in einem positiven Sinn anwenden, man kann sie aber auch in einem negativen Sinn anwenden.
Das kommt darauf an, wie man mit dieser Kernkraft umgeht. Also der richtige Gebrauch der Kernkraft ist da wichtig. Es gibt also falsche Anwendungsarten, wenn man die Kernkraft nicht kontrollieren kann oder sie überhaupt destruktiv einsetzt. Und genauso verhält es sich mit der Begierde. Die Begierde an sich ist weder gut noch böse, aber es kommt darauf an, wie wir mit ihr umgehen und wie wir sie richtig einsetzen. Okay, so same as all other classes, not exactly same, or different ones. How much you can use, or how often you can use on the path, different time, different individual, different occasions, different stages, not exactly same, but all of them have potential turn to the path, enlightened path. That is Dantrayana, the central meaning, the central path. Und das gilt jetzt nicht nur für Begierde, sondern für jede Verblendung, also für alle Geistesgifte. Wie kann man sie im Pfad nutzen? Und in ähnlicher Art haben alle das Potenzial, im Pfad genutzt zu werden. Okay, then how we do it, this, okay, like how we do it. Und wie machen wir das jetzt? Let's say intellectual way, a devotional way, either way, mentally or physically. How we do this path, mentally train, physically train. You need these two. Yeah. Und um jetzt diese in den Pfad zu integrieren und im Pfad zu üben, sie anzuwenden, gibt es also mehrere Ebenen, die intellektuelle Ebene, die emotionale Ebene und die geistige Ebene und die körperliche Ebene. Und die muss man alle berücksichtigen. Then my book focus on mentally training and mentally education, not physically training. That's not my book's focus, is more mentally emphasized. Und der Fokus meines Buchs liegt auf der geistigen Entwicklung, also am geistigen Umgang mit den Verblendungen. Mentally, I emphasize because the mental training on the path is a primary condition of Tantrayana path, especially the completion path. The primary is mental training. That's why. Und der Grund dafür ist, dass also der Geist oder das Bewusstsein die primäre Bedingung darstellt, mit der wir im Tantra arbeiten. Und deswegen ist das Hauptaugenmerk auf dem geistigen Training. But then as my book is written for training, emphasize? No, the answer is not emphasize. It belongs to the mental training, but it's not emphasized. Why not emphasized? Because more educated to wrong understandings, misunderstandings, and wrong emphasis. This I'm pointing out. My book is pointing out that. Und ich stelle in meinem Buch auch dar, wie das dass das Unverständnis oder das Missverständnis von Tantra sich da ausbreitet
und dass aber darum geht, das geistige Training, die geistige Entwicklung im Tantra zu unterstützen. Okay, and then my book more emphasizes desire. I all talk about all other classes, but more emphasize the desire because the desire is the primary human, how do you say, resources, or how do you say, how much desire we have every day. Think about, and you're not all every day angry, right? You're not every day jealous, but you have everyday desire, morning to into sleep probably, a different desire. I mean, that's why. Und in meinem Buch geht es vor allem um die Verblendung der Begierde. Also die Begierde, der begegnen wir öfter als den anderen Verblendungen. Also wenn wir uns jetzt unseren Tag ansehen, das geht auch noch in die Nacht, in die Träume hinein, die Begierde begegnet uns da also viele Male. Das heißt, wir haben oftmals Begierde nach verschiedenen Sachen, öfter als dass wir Wut oder Eifersucht oder Stolz aktivieren. Okay, so my book have not only that, but also have some emphasis and mentally emphasize the attitude and view everything on the sexuality, and then physically I just caught some people. Why I do that? I tell you the reason. Also die primäre Bedingung ist die Begierde und daher handelt mein Buch hauptsächlich von der Begierde, von der Integration der Begierde in den Pfad, und da spreche ich dann auch über Sexualität. When I wrote this book, I write in Tibetan. When I write in Tibetan, even I try to write for everybody, international people, but my mind always go to the Tibetan issues. Always go to, my mind automatically go to Tibetan issues all the time. So that's why my book mention many Tibetan limitations, pointing out. That's the one reason. Und warum ich mich da mit der Sexualität beschäftigt habe, ein Grund dafür ist, dass ich das Buch zunächst auf Tibetisch geschrieben habe. Und im Tibetischen, es geht also immer wieder um tibetische Angelegenheiten und auch diese Einstellung zur Sexualität gehört da dazu. Und daher ist das also der eine Grund. Then one of the Tibetan limitations are the sexuality, the zero education, zero. Maybe Western romanticize, oh, Tibetans know so well, oh, this Tantra means they are Tantra nation, so they know everything, but it comes to the sexuality, majority of Tibetan, 99.99 at zero education. So that's why my mind just goes there and no help. I try to tell as much as I know. Und der zweite Grund, warum ich so in meinem Buch über Sexualität geschrieben habe, ist, dass Tibeter oft sehr wenig Bildung und sehr wenig Erziehung haben. Ja, und daher ist es notwendig, ihnen das genau zu erklären. So then the physical part of sexuality, I
quoted Genin Chimper. Why I quote Genin Chimper? I'm going to tell you about who is Genin Chimper and why I quote him. Und was die körperliche Seite angeht, die körperliche Sexualität, habe ich Göndin Chimpa zitiert. Und warum, werde ich gleich erklären. The Genin Chimper is the most, how to say, revolutionary Tibetan scholar, which means in traditional way of scholar, he is incredible, and he beat up many of scholars in Labrang. Labrang is a big monastery, famous in the past. So he did that, and nobody liked him. And he traveled everywhere, and he traveled India and everywhere. So I mean, everywhere means not too much like me now, but it's compared that time, you know, is he in 20th century. So he traveled a lot, and then from beginning nobody liked him because the small fundamentalist Buddhist deep people don't like him. But then slowly they realize nowadays everybody thinks it's number one. So that's why I quote him. Und ich habe in meinem Buch also ihn zitiert, weil er ein Revoluzer war, also im 20. Jahrhundert ein Wissenschaftler, der also viel herumgereist und gelehrt hat und wurde viel angegriffen und nicht verstanden von fundamentalistisch eingestellten Tibetern, aber heutzutage ist er anerkannt. Also, one verse, if I don't remember exactly the words, but okay, maybe I can find exact words. I quote him, okay? So I like that very much. So that's I want to quote you. Okay, just say that. I want to quote the Genin Chimper's some verses. Oh, he said this. He said, "Ndotam ndot semki chachute vjirtap kyang fant me palak. Tina nyomong lam tap shepanda jibtakshat semki bakangilu." So what he's saying is, sometimes we want, we don't want, we have this kind of desire, right? This is the nature of the mind, he's saying. You can turn for something else, like path or something if you are skillful, but you can't get rid of. You can't get rid of your desire, can you? Even naturally, you know, if even we, you know, logically, it's impossible, right? Because it's nature of the mind. As long as you have a mind, how can you get rid of that? You know, so that's what he's saying. You can turn for different purpose, but you can't get rid of. Und also eines meiner Lieblingszitate von Göndin Chöpel ist, dass er sagt, die Begierde kann man gar nicht loswerden, weil sie ist Teil unseres Geistes. Also man kann nicht einen Teil des Geistes loswerden, sondern man muss diesen Teil transformieren und integrieren. He said, therefore, the clashes turns apart is everybody should take as long as you are wise. There
this is the ultimate truth, he said. This is the ultimate reality, which means indefeatable. That's he said. So that means anybody is not taking this on the path, or this path is a provisional, not absolute path. That's he said, basically. Nachdem also die Begierde Teil des Geistes ist, muss man also die Begierde und auch die anderen Kleshas in den Pfad integrieren, und man kann sie nicht einfach loslassen und verbannen. Okay, the next verse is even more harder understanding, okay? So do you want to, or I just leave them? We have time. We have time. Okay, then we try. We try. My translation also have limitation, okay? Do piton larga and do chertin, do piton larga tatpanyit. He basically said, something we like, that is a desire. Something we like, that's also faith, he said. Basically, because in Buddhism, oh, faith is so important, right? But desire is so bad, right? He's saying they are the same. Basically, he's saying they are the same. Are you agree or disagree? You can be disagree with him. Was Begierde und Faith. Also Glaube, genau. Und der nächste Vers ist also vielleicht noch schwieriger wiederzugeben. Wenn wir etwas mögen, entwickeln wir Begierde und oft auch Glauben. Und daher ist also Begierde und Glaube sind ähnliche Verblendungen, die wir beide in den Pfad integrieren. He said, something we don't like means we are fear of this. And he said, okay, that is, he said, that is like anger or hatred. He put in the hatred, anger, and fear, don't like, is just same category. Then he said, renunciation. Renunciation also same. Okay, that means he put in, in Buddhism, oh, renunciation, the most important, right? And something we adopt. But then the hatred, the anger, and don't like, just fear, distance, or bad ones. But he said basically they are same category. Is that a little bit hard or easy? Ja, also der nächste Vers ist auch kompliziert. Da geht es jetzt um Abneigung, also Angst. Angst von etwas, was wir nicht mögen, ist als Abneigung bekannt. Und dann sagt er, so ist also die Angst des Ungeliebten das Loslassen von diesem. So the central meaning, he's saying, desire is good. There's nothing wrong. Basically, desire is great. So think about if you have zero desire for anything, what kind of life you have? Imagine. So, well, discuss, live there, and I tell you a little bit story of Ganesha. Okay? Und also was diese Verse aussagen, ist, dass Begierde an sich positiv oder gut ist, denn was wäre unser Leben ohne Begierde? Das wäre dann ziemlich langweilig. Ganesha born a Rekong region. Rekong, okay?
Repkong is the Dr. Nida. Many people probably know this region, okay? Which means nowadays the Chinese have a category called Sorngun. So belong same state of me. It's a little bit far away, but it's the same state of me, Golok. Okay, so that's a Chinese condition. Hey, we call them Sorngombo. Sorngombo means blue lake. So the region named by Blue Lake nowadays. Okay, the Chinese government made by Blue Lake. The Blue Lake is, I know, the second biggest lake in the world. Okay. So, and that inside there called Repkong, Genin Chimper born that place. Then he first went small monastery, and then he's so good. Then he went big monastery called Lavrang. It's Gelugpa. I say Gelugpa, okay? He went to the Lavrang monastery. Okay, maybe I live there. Und jetzt erzähle ich euch noch ganz kurz, wo Gendun Chöpel herkommt. Wie gesagt, im 20. Jahrhundert. Er wurde geboren in einer Gegend, die Rekong heißt, wo auch Dr. Nida her ist, für die, die den kennen. Das haben die Chinesen jetzt umbenannt. Das heißt jetzt auf Chinesisch Blauer See, weil es dort einen großen See gibt in der Gegend. Und zwar der zweitgrößte See der Erde. Und Gendun Chöpel ging dann ins Lavrang-Kloster dort in der Gegend. So that Lavrang monastery is founded by Jamyang Japa. Jamyang Japa is a huge scholar. Gelugpa is a huge scholar. Gelugpa have 4 huge scholars, have a lot of texts, and people studying that text. So Jamyang Japa, one of them, and he founded that monastery. Okay, so yeah, Genin Chimper, because that is the best and all the Amdo Kamba region, the best for study that time. So that's why he went there. Und dieses Lavrang-Kloster, das war ein Gelug-Kloster, also die wurde von einem wichtigen Gelug-Meister gegründet und war so ein Ort des Studiums und der Wissenschaft. Deswegen ist er dort hingegangen. And then he studied there, and so everybody surprised how he incredible, because usually the good ones, they study very, very hard, very, very disciplined, but he sometimes just sleep, like this, and he sleep late, or sometimes during the day he just sleeping, or maybe he's not sleeping, but in the bed or whatever, I don't know. That's why they call, there's 2 exceptions. One is Sakra Muktuk Nyugimki, Dasarkambo Nyayimki, which means one monk, he goes everywhere, but still he remembers all texts and a very big debate and so good. And then the other one, Genin Chimper, called Dasa Gambo. Or Dasa, probably the one place, I don't know. Gambo means he's skinny. He's skinny. But he always sleeping. Why? How come he knows everything? He's not looking disciplined. He just sleep. Huh? But then he's very scholar. He become, and then he challenges everyone. Und als Gendun Chöpel dort studiert hat, in diesem Kloster, hat er also alle sehr überrascht mit seiner Art, weil er war nicht wie die anderen Mönche fleißig und hat den ganzen Tag gearbeitet, sondern es hat eher so ausgesehen, als ob er herumliegt und nichts tut und nicht ordentlich studiert. Aber er war dann trotzdem sehr gescheit und hat alle anderen in der Debatte geschlagen. Yeah, so then one day he left the monastery, and many people didn't like him because he challenged too much. So they just have gossip that the Lavrang Dharma protector Anichong Jarpo, Anichong, get rid of him.
And he wrote a letter saying, "Kai ko jant song ji kani Egyptian maybe akangi ngaya ngani chong jaru to blah 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 something." So means, oh yeah, this gossip people saying this no make sense, you know. This Dharma protector sent me away, something like that. Und er war aber dann nicht sehr beliebt, weil er eben viel debattiert hat und revolutionäre Ansichten gehabt hat und hat dann das Kloster schließlich verlassen. Und da waren also alle ganz erleichtert und haben gesagt, ja, der Beschützer des Klosters hat ihn vertrieben sozusagen. Und er hat dann aber mal ein Gedicht geschrieben, dass das ein Unsinn ist, dass also er nichts mit dem Beschützer des Klosters zu tun gehabt hat. I think one day he found some foreign person, and he go with him everywhere. You know, this person probably researching some kind of programming or just researching, I don't know. But him go together everywhere, and then they went to Lhasa. Lhasa is very far away that time, incredible. There's no vehicles, nothing. So he went to Lhasa, and then he studied there, Dripong Monastery for a while. Und dieses Lamran-Kloster war also ein Gelug-Kloster und Genun Chöpel ist dann weggegangen von dort und hat dann einen Mitstreiter getroffen, mit dem er dann eine Zeit lang unterwegs war. Und schließlich sind sie nach Lhasa gekommen. Das war also zu dieser Zeit ein sehr weiter Weg, weil es also keine Fahrzeuge gegeben hat. Und dort ist er dann ins Dripong-Kloster eingetreten. And then Dripong Monastery, he studied so fast, and he just become very quickly becoming a Geshe. But he doesn't want a Geshe. He doesn't want that empty Tatar, so he just left. Before become Geshe, he just left. He doesn't want that Tatar. Und er hat dann also dort in Dripong studiert, und zwar sehr gut studiert und sehr schnell studiert. Und wenn man also in dem tibetischen Klostersystem lange genug wissenschaftlich arbeitet, dann kann man einen Titel Geshe erreichen. Das ist so ähnlich wie bei uns ein Doktortitel. Und Genun Chöpel hat dann aber kurz vor Ablegen der Prüfung das Kloster verlassen und hat gesagt, das ist ein leerer Titel, dieser Geshe-Titel, das interessiert ihn nicht. So he went to India and Sri Lanka and I don't know how many places he went, but I don't know exactly where. And basically he wrote many texts, but one of the exceptional texts, he refuted that Gelugpa founder of Tsongkhapa view. Okay? That's why I don't like him. Und Genun Chöpel ist dann viel gereist, also viel in Indien, Sri Lanka und was weiß ich wo noch, und hat also sehr viele Texte geschrieben in dieser Zeit. Und oft hat er in diesen Texten die Meinung anderer widerlegt und zum Beispiel auch die von Gelug Gründer Tsongkhapa, und daher war Genun Chöpel also nicht besonders beliebt. Because what he refused is this Tsongkhapa saying this all conventional, you know, this perception. There's valid perception. He called that valid perception. You know, that's he completely refused, and make many contradictions, very poetic things, and yeah, it's just very logical, very poetic, and yeah, it's just everybody enjoy until now. No, even more enjoying. And then this Gelugpa, nowadays, very fundamentalist Gelugpa they don't like, but nowadays, even
majority Gelugpas, they like now. Before, no. Okay, because His Holiness, even he prays. So then most of Gelugpa, no choice. But some fundamentalists still don't like. That's very rare now. But in the past, probably majority. Yeah. Und damals, also zu seiner Zeit, war er sehr unbeliebt, also vor allem bei den Gelug-Anhängern, weil er also die Ansicht von Dzokden, also dem Gründer der Gelug, widerlegt hat. Es ging da in einem Text um die konventionelle Wahrnehmung. Und da hat er also die Meinung von Tsongkhapa widerlegt in seinen Schriften. Und deswegen war er eben bei den Gelug und auch bei anderen fundamentalistisch eingestellten Tibetern nicht sehr beliebt. Seine Texte sind aber sehr poetisch und gut geschrieben. Und im Laufe der Zeit hat sich die Einstellung zu seiner Arbeit auch ein bisschen geändert. Und zum Beispiel seine Heiligkeit der Dalai Lama hat auch ihn positiv zitiert und erwähnt. Und daher haben also sogar Gelugpas jetzt keine andere Möglichkeit, als ihn anzuerkennen. Yeah, so the sad thing is he has so many talent and drawing and so many things, and he went everywhere and so many things. But then when he came back in Lhasa, they arrested him. Tibetan government arrested him and put him in jail. And then they took his research and the draw, everything took, so they lost. How bad is it, the politics? Okay? Und das Traurige daran ist, dass, obwohl er sehr viele Talente hatte, also in der Malerei oder in der Dichtung, und dass er viele Texte geschrieben hat, als er dann nach Lhasa zurückgekommen ist, ist er dort von fundamentalistischen eingesperrt worden und ein Großteil seiner Texte sind verbrannt worden. One day they released from the jail, but it already damaged his health and everything. And then I don't know how somehow they recognize something or something. They release him, and then as innocent, he didn't do anything wrong. And he released, but they already damaged it. I don't know, they tortured or I don't know, whatever. He's already damaged, and then he didn't live very long, and he passed. Yeah, sadly. Und schließlich wurde er dann entlassen aus dem Gefängnis, aber nachdem er schon viele Jahre dort misshandelt worden ist, war seine Gesundheit schon sehr schlecht und er ist also dann nicht sehr alt geworden, sondern bald darauf gestorben. Yeah, so nowadays he is like number one, incredible one. Everybody's in the mind. So that's why I caught him. There's on the other day saying somebody saying, "Oh, why I translate this in? There is 7 books already. So people translate 7 books already. Why I translate this in? But I just caught some, not everything he said. Few things I caught it, you know. Yeah." Und heutzutage ist Gengyal Chöpel aber sehr anerkannt und ich habe ihn deshalb also oft in meinem Buch zitiert und man hat mich auch gefragt, warum ich ihn da so eingehend zitiere, weil es sind schon 7 Bücher über Gengyal Chöpel geschrieben worden. Aber mir hat gefällt das sehr, was er geschrieben hat und deswegen habe ich das in meinem Buch eingebaut. Okay, time is ready, so I live here, and anything you not satisfy, we can liberate tomorrow and Sunday. So then the end,
everybody should be crystal clear. Und damit will ich also diesen Einführungsvortrag beenden. Wir haben ja dann morgen und übermorgen Zeit, morgen den ganzen Tag. Und da können wir dann alles noch klären, falls es noch Fragen oder Unklarheiten gibt. Okay. Thank you for the transfer. Or the translators. Thank you. I'm trying to, thank you. So we are very fortunate to have received this teaching from Rinpoche. I hope you following us online is aware how rare it is to have this opportunity to address these topics. So we are really very fortunate Rinpoche's courage, revelational approach to clarify all these misunderstandings regarding Tantra. And tomorrow we have the whole day as mentioned, and on Sunday also we have a special blessing, is a ritual blessing that Rinpoche wrote last year based on Kalachaka source to support us working with the clashes. So the 6 Buddha families connect with the 6 clashes. So we really encourage you to don't miss this opportunity. If you want to still register for attending the weekend, you can do so. Yeshivamo very kindly offer to add you last minute from today until tomorrow. Yeah, so for you following us on the weekend, we are going to make a next session at 7 a.m. here in Vienna time. So we conclude now with the Rime dedications. This is on the page, for us here in Kalapa, on the page 10 of the Kalachaka prayer book. By all these virtuous deeds of accumulated merit, may all beings be rescued from the ocean of samsara, where the tide of aging, sickness, and death is violently active. May this merit help all beings attain Buddhahood and be victorious of all the enemies of deceptive obscuration. By the goodness of what I have just done, may all beings complete the accumulation of merit and wisdom and gain the 2 sacred bodies. Wherever roots of virtue have been accumulated now or throughout the 3 times, I dedicate them here so that all mother-like beings may attain perfect and complete Buddhahood. Just like the exalted ones Manjushri and Samantabhadra practice, like them I rejoice in all the virtues still to come and fully dedicate them as well. In future lives may I never be separated from my glorious Lama. May I never be separated from the joy of practicing the precious Dhamma. May I accomplish all the enlightened Bhumi levels and paths and attain the Buddhahood of Vajradhara. As long as space remains, as long as beings exist, may I remain to experience their sorrows until they reach Buddhahood. May the precious renunciation rise, which is not yet arisen, and may that which is already arisen not degenerate, may it increase. May the precious ethical discipline arise, which has not yet arisen, and may that which has already arisen not degenerate, may it increase. May the precious bodhicitta rise, which has not yet risen, and may that which has already risen not degenerate, may it increase. May the precious view of emptiness arise, which has not yet arisen, and may that which has already arisen not degenerate, may it increase. May the precious Dharma be respected and remain deserved. The only medicine and cure for suffering. The source of all happiness is the sacred Dharma. By the power of the 3 bodies of the Buddhas, the immutable truth of the Dharma, by the power of the inseparable union of the Sangha, may all wishes be fulfilled. Just like the sun, like in the sky, may these teachings of the unsurpassable great secret of all the Buddhas spread and flourish throughout this world.
through the profound aspirations of the Bodhisattva kings of Shambhala. May you manifest the glory of the second golden age in this world. May all of us, my brothers and sisters, come to enjoy the good fortune of our courage and commitment. Om Svasti. Dhammakaya truth body, primordially free from stains of elaboration, inconceivable treasure of spontaneous clear light, perfect pristine awareness of wisdom and compassion, appearing completely as the body of the deity. Guru Kala Chakra, please protect us. Beatles friend, who with the two Dhammas transmit an ocean of nectar, the compassionate blessings of Manjushri in all of the victorious children, that manifest as a magical display of enlightened activities. Beloved guide of incomparable wisdom, may you live a long and healthy life. And all of Samaya, Vajra disciples gather like clouds. Holding like thunder, the melodious sounds of Sutra and Tantra ring out. And the ambrosial rain that ripens and liberates moistens the earth. May the great Lotus Garden of the Buddha's teachings flourish for all time.